Привет, дорогие друзья! С вами KseniaGoodHunter, и мы сегодня начнем эпизод 4 игры Игра Престолов. Ну что ж, друзья, мы с вами в прошлой серии завершили 3-й эпизод, увидели, что будет нас ждать в 4-м, и знаете что? Мне уже не терпится начать это с вами проходить. По-моему, там в 4-м сейчас эпизоде должно всего такого навертеться, что мне уже очень-очень интересно. Тем более, когда у нас тут вот стоит такой красавчик и спрашивает: тебя напугали мертвецы? Не знаю, друзья, пока еще не пугали, но чувствую, в 4-м эпизоде они нас будут пугать. Так что, ребят, я предлагаю без лишних слов уже начинать все это дело. Посмотрим, что у нас там с вами будут. Судя по всему, будут мертвецы. Мы как бы там планируем сбежать со стены. Натворили мы там бед плохих, ужасных и страшных. Поэтому вполне логично, что мы с ними встретимся, и я этого делать, честно говоря, не хочу. Помню, как я начинала смотреть первый сезон, господи, как меня напугало это начало. Хотя вроде, начало и начало не так уж и страшно, а мне все равно было страшно. Вот не знаю почему. Ну что ж, друзья, я не знаю, я надеюсь, мы прихватим с собой какой-нибудь клинок из обсиданового этого материала, драконьей стали вот это вот все, чтобы мы кого-нибудь проткнули. Так же, как Сэм Отважный это сделал. Previously on Game of Thrones. My father is planning to make a move against your family. He knows all your weaknesses, all your plans, because you have a traitor in your council. He's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. We were told we'd be speaking to Lord Tyrion alone. That's enough, Andros. North Grove? That's just some shit story for little kids. I've heard stories. Old tales of a secret forest within a forest. Your lord knew what he was talking about. I'm part of the free folk. People round here call wildlings. My true name is Sarah Flowers. You're a bastard? It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. And if it isn't Elena Glenmore, you're not still marrying into this wretched family. Perhaps we'll remain allies after all. It's a long journey to Marine on foot. Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. If you presume to speak of my dragons, you'd best choose your words carefully. Malcolm! Are you gonna be a good little forester? Learn your lesson? And stay down? You can be Lord, Roderick. So long as we all know who holds the reins here. The foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. Kill him if they give you any trouble. I never did tell you about your father, did I? We bled him at first, like a pig. Ну что ж, друзья, вот такие события гигантские у нас были на протяжении всей Игры Престолов. Тут не только 3-й эпизод захватили, но еще и 2-й. Ну что ж, все плохо. Да, естественно, он умер. Надо было его скидывать. Что-то как-то я не подумала. Ну, ладно. Друзья, лежит мертвый, убитый. Вообще мы ему грудь не протыкали. Я вот чего не понимаю.
Мы ему проткнули руку, сломали. Почему все-таки показывается, что мы ему грудь проткнули? Как так? Это у всех так? Ребят, напишите, или у меня что-то багануло. Ой, блин. Нас уже повязали. I knew you were a killer the day you arrived. Seems Brit found out too. Ну, судя по всему, да. Короче, он на меня напал, будем уж как бы так говорить. It wasn't my fault. He attacked me and we fought and... So you struck him down and left him to die. You tried to lie about what you did to get here. But we both know you had blood on your hands. But now, you've killed one of your brothers. You'll lose your head for this, Tuttle. You'll be disgraced, dishonored. Я так зыркаю, человек на счету. Да. You won't execute me. With Mance Raider coming, the Night's Watch needs all the men it can get. Honest men, loyal men, not brother killers. There's only one thing to be done with you now. Hey, Frostfinger. I saw what Garrett did to Brit last night. И? I was there. My relief was late, so I stayed behind. Ну, это правда. Он был там. Then go on. What did you see, boy? Удержи меня, чел. Garrett's telling the truth. Brit attacked him, just like he said. Спасибо тебе большое. There isn't a man at the wall wouldn't sell his own mother for the right price. You two are up to something. Ну, естественно. Конечно, мы в сговоре. Some deal you worked out. Да Финн меня терпеть не может. Он говорит правду, не зная, что я нажала. He's telling the truth. You can't fault a man for defending himself. Garrett killed a man of the watch. There's a price to be paid for that. Слушай, а на тебя вот пойдет сейчас брат нападать. Чё будет? А? Защищаться не будешь? What's to be done with him? We're heading to Crusters. You'll have to find someone else for your expedition. Your man here still has a lot to answer for. Now out of the way, Snow. Give us a moment. Then kiss him quick and be done with it. Garrett, you told me you wouldn't get into it with Brit. Да я пыталась, я пыталась. I thought you were going to be by my side. Не знаю, давайте так, наверное. This isn't right. Brit's the murderer. Frostfinger has this all wrong. What Brit did to your family, anyone would want him dead. But John, is there nothing to be done? Aside from removing Tuttle's head from his shoulders? No. But you're about to go off and execute a nest full of traitors at Crasters. How is this any different? Godspeed with you, Garrett. Спасибо. We're down a man, so keep your eyes open. Now let's move. Боги, блин, мне помогут. Меня ведут на казнь, а ты говоришь, боги мне помогут. It's the axe has the final say. Итак, друзья, эпизод 4. Сыновья Зимы. Ну что ж, будем знакомиться с этими сыновьями Зимы. Кто не знаком, конечно же, по книгам и сериалам. Я так-то про них наслышана многое всего. Так. Сейчас нам предстоит разговор с Дейнерис. Она там какая-то у нас заносчивая немножечко была. В превью, так говорится. Посмотрим, что сейчас будет. Do you know how many men have stood before me with false tales of my dragons? Desperate men, hoping for wealth, protection. Liars, every one of them. And I expect you are no different. You don't want to see Я не what I такой. do to liars. Женщина, ты чего? Maybe you should get to know me better. I'm not like those other men. You sure look like the rest of them. Covered in dirt. Ну, как бы, простите. Это жизнь такая. Oh, shit. Are you frightened?
I thought you'd seen a dragon before. Your reaction says otherwise. Так, он намного меньше. He's much smaller than the other one. Would you like to touch him? Go Э, ahead. Что? Unless you are afraid. Of course, a man who has really faced a dragon before may have reason to be afraid. Go on. Not a good idea. Не знаю. I'm inclined to agree with her on this one. А давайте подойдем, давайте рискнем. Ща, как он нас... Господи, я боюсь это делать. Это у нас этот самый Визерион. Так, ну естественно. You're brave, at least. I don't think he likes me. You still have a hand, don't you? You claim you saw Drogon. Give me a reason to believe you. I told you I've heard this story before. Так, показать клык. I'm going to need more Я, than that. блин, не знаю. You're asking for proof. Кстати, клык, она же должна разбираться в драконах. Надеюсь. Drogon, how did you get that? What have you done to him? If you've hurt him, Да ничего мы не делали. Drogon wouldn't strike without reason. You must have scared him. He is not some kind of thoughtless beast. Да. He's Наш only дракон. a Ну давайте, child. наверное, так. Если мы скажем, что он опасен, она же взбесится. If we did, I'm sorry. It wasn't our intention. We weren't looking for a fight. And neither was he. Sure he wasn't. Your tongue is dangerously sharp, sellsword. Ну что поделать, блин. Такое уж тут Why did you население. come here? You've been polite, accommodating. To what end? You want gold? A title? Нет. My undying gratitude. Мне нужны вот это вот. With your permission, I want to hire a contingent of the Second Sons. I need them to help me fight for my family back in Westeros. The Second Sons? Has your reason failed you? Please, if I also came here looking for an army. But what I found were the cries of children and people suffering in chains while their masters profited from their misery. Да, блин, ты армию себе My собрала sellswords все will help равно. me free the slaves of Marine. That is their mission. Your need is not greater than theirs. Подожди. These are Ну а people после who вы have их... suffered for years Я... would only need a few men. Так, нажал уже случайно. Блин, женщина, ты в Вестерос хочешь лететь? They are all mine. Тебе There нужен must be дом. something I can do to convince you. As we speak, my men prepare to enter Marine. What they are about to do is much bigger than you or I. Хера Bigger than себе! one family back in Ничего Westeros. себе! So, unless you think you can storm Marine and free all the slaves yourself, you have nothing more to offer me. Croft? Гениальная, блин, женщина. А ты в Вестерос потом не пытаешься? Не хочешь You may полететь? leave. That's it. Your Grace. See them out. Я не знаю, мы лучше... Wait. Давайте так допустим. Beskha could lead your men. She knows this city What better the than hell? anyone. Is this true? Yes. I lived in Marine for a time. On the eastern А side я, of the подождите, city. я что, не успела нажать? Почему? Fucking bastard. Почему мой герой промолчал? So you wish to accompany them? You'd help the Second Sons. Guide them into Marine. I can't, Asher. This could be our only chance. Is that what you're saying? Так, вы You're согласитесь. really considering this? Давайте вот They так, could prove valuable. We'll наверное. help you free the city. If you'll just consider what I've asked. We can talk about that after the slaves have been released from. Так their дела chains. не делаются, I believe Дейнерис, that's more блин. than fair. You two will join Croft and his men. Get them into the city. Help them liberate Marine. And I will see that you are rewarded. But your uncle stays here. Зачем? If I find you've lied Ну, or в put my принципе, men in ладно, danger, хорошо. I understand.
Good. Croft will get you settled. Какая тут по сериалу? Фу, по сериалу, господи, по игре. Дейнерис у нас прям это... Рулит направо и налево. Важная, блин, дама. Так, подожди, присажался, прости, что тебя... Ну, давайте извинимся, наверное. Это действительно было неожиданно. Get your armor patched up in here. Extra bedrolls if you need them. Piss buckets in the corner where it's always fucking been. Спокойно, Бешка. Мы сейчас обо всем договоримся, не переживай. Твои дела не закончены, мы нужно будет закончим. I spent 2 years trying to get where I am now. Don't fuck this up for me, Asher. Да, не буду. We got 2 more. Нам бы главное сейчас армию собрать и уже, как бы, ребят, поплыть в Вестерос. Мы тут пока, блин, проплывем, я не знаю. Нашу семью все вырежут уже. О чем вообще речь? Но Дейнерис, что-то она прям вообще тут какая-то важная такая фифа у нас. Уже бесит. Простите, друзья, кто любит Дейнерис, но уже она меня бесит. Слушай, Родрик, да ты неплохо, в принципе, сражаешься. It's not your leg that's a problem, Roderick. You've got to be practical. You want to take Griff down next time? You want to stop lying in the mud and letting people walk all over you? You're speaking to your lord, Sir Roy. Хватит разговор, еще раз я с тобой держу. Хватит разговоров, пойдем тренироваться. You can't just fight through the pain. You need to try something different. You can't handle a sword like you used to. So find another advantage. Surprise your opponent. Do something unexpected. Like what? Это хороший вопрос. Come at me. Так, ладно. Мы сейчас будем нападать. Сейчас что-то будет. Ух ты. Фига себе. Так, сейчас будем пробовать. Ой! Пардон, друзья, извиняюсь. Сейчас заново. Так, и теперь мы дарим. Ну, почти, да, почти. Так, так, и... О, уже получилось. Фига себе, у нас там рыцарь Цезарь аж полетел просто. My lord, sorry to interrupt. Elena. She insisted on seeing you immediately. Надеюсь, все в порядке. Lady Elena, I hear we're to become sisters. Talia. Ой-ой-ой, только не надо говорить, что вы свадьбу расторгаете. Can I speak with you? Privately. Что-то мне это не нравится, господа. You remember my little brother? Quiver. Good gods, you've grown. You could just call me Arthur now. I hope you don't mind us coming unannounced. But something's happened. Так, что I didn't know случилось? what else to do. Maybe this was a bad idea. Я скучал, давайте так. Ладно. I've missed you too. Давай рассказывай. You're the only one I can turn to. Lord Whitehill paid my father a visit at Rillwater Crossing. He told my father Griff had subdued you, and that my sister would make a fine reward. As if I'm some token to be handed around. You mean? He demanded I end our betrothal and marry his son. Ну, блин, это было ожидаемо. Lord Конечно же. my family. Told my father if he refused, would be slaughtered along with you. Father acted the damn coward. He agreed, Roderick. I am to marry Griff Whitehill. Так, мы предотвратим продолжение, можешь выйти за... Давайте так, наверное, говорить. We're in this together. I won't let this happen. I knew you'd help, but my father won't listen.
Блин, мне весь второй сезон говорили, что ты решаешь это дело, а не отец. We have to get rid of him. От отца? I can't think of any other way. My father won't Гриф see хуже reason. человека. Lord Whitehill's made up his mind. And so Так, have давайте I. вот так. Talk like it's as simple as walking up to him and putting a knife in his heart. He's protected by a garrison of his own soldiers. We have a way around that. Сейчас прибежит котик какой-нибудь. О, это неплохо. Пусть тут всего... нет, не 5, тут даже побольше. I command Father's elite guard. These men are trained archers, swordsmen, experts in both ranged and close combat. They're yours, if you'll help us take down Griff. The whole guard? 20 men. My father still thinks they're aboard a ship bound for the Reach. Неплохо, What do you неплохо. have to lose, Roderick? Что я потеряю? Ну, война начнется. Я не могу развить войну, сам же свой дом. Давайте, я не знаю, напомним про это еще, конечно. Whitehill'll still have my little brother. If I hurt Griff, there's no telling what they'll do to Ryan. I understand your worry, Roderick. I don't want Ryan hurt any more than you do. I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff, and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please, promise me you'll do this. Ох, друзья. I love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any Я of this. даю тебе, наверное, свое слово. Thank you, Roderick. Будем надеяться еще на Гвин, что она нам поможет. Посмотрим. Thank you, Quip. Arthur. Could you give us a moment? You don't know how much this means to me. To us, I should say. Maybe when this is all over, we could play hide and seek in the grove again. Может Pretend быть, we're still сложно, children. может. Forget all that's happened Давайте these вот last так, few наверное. years. I love you, Helena. I love you too. Ну, естественно, надо поцеловать. Ребят, вы что? Такой момент, господи. Я думала, они даже сами это сделают. Элейна этого не забудет. Ах, как поэтично это. Ну что ж, друзья, хотелось бы верить, чтобы у нас тут все с вами сложилось хорошо. Я рассчитываю еще, конечно, на Гвин, что она, может быть, поможет как-нибудь с нашим младшим братом. Ох, посмотрим, друзья. Сейчас у нас Мира, и я волнуюсь, потому что у нее письмо осталось. Мы, помните, в прошлой серии его не сожгли. И не знаю, что будет, ребят, с этим делом. Can't believe it's another coronation already. Our kings just get younger and younger. Tommen's not ready. He's too soft. Зато Маргари готова. I wonder if Marjorie Tyrell will be there today. You mean Queen Marjorie? She was married to Joffrey. For all of 1 she'll hour. marry his brother too. Not to mention Cersei and Jaime. Shh. The Lannisters have spies everywhere. Так. Что этот разносчик угля так вообще беспально везде ходит? What is it, Tom? Remember that warning you'd heard from Roderick? About Whitehill's contact. Did you find anything? Only whispers. But your brother's right. Lord Whitehill. Да что ж вы так палите? Сидите спокойно и смотрите. Lord Whitehill is sending a great deal of gold to someone here in King's Landing. Там. He's definitely up to something. Так, я знаю про кого. Something Ты big. знаешь? Не знаю. Так, ладно, давайте скажем про отличную работу. Well done, Tom. Did you hear anything else? Lord Whitehill is surprisingly secretive. The only people I'm even certain he deals with are those ironwood merchants. They'll both be at the feast after Tommen's coronation today. Maybe you can learn something. I can't go. She's not exactly happy with me right now. I've been uninvited. Couldn't Sarah help? Ask her to get you in. Ох. She'd do it, right? А, Don't handmaidens look я out for each совсем, в other? общем, разберусь. Oh, I'll figure it out, Tom. Well, whatever you decide, do it soon. It's nearly time. Just be careful, Lady Mira. King's Landing seems to have it in for you.
Да господи, естественно, тут мне небезопасно, блин, ребят. Тут вокруг вообще все плохо очень происходит, и как бы логично, что тут все небезопасно. Так, ну что, Томан у нас скоро будет королем. Маргари снова будет королевой. Уже в 3-й раз практически. А тем временем у нас Гаррет. И что-то надо как-то с этим делать. Сейчас будем как-то с вами, ребят, убираться. He's not going anywhere. Come on. I'll be back before anyone notices. Так, это мне нравится. Приятного аппетита, ребята! Можете даже большой кусочек скушать. Я вам разрешаю. Находится под надзором ледяного дракона. И, да, я как даже раньше не замечала такой фразы. Это, знаете ли, мне фраза не нравится. Так, друг мой. Почему ты лук не ешь? Сейчас в такое время лук как бы есть надо. Не заболеешь зато, ешь давай. О, бери, молодец. Так, это хорошо. Естественно, надо. Так, подождите, сумка с едой. А что у нас тут? Давайте возьмем. Нам все пригодится. Естественно, этим можно дверь выломать. Подождите, давайте, может, посмотрим. Опилки. Песок. Тут нет, да, другого выхода? Так, здесь опилки. Давайте, наверное, толкать. Давайте, наверное, так делать с вами. Судя по всему, это наш единственный выход. Хотя, кто знает. Ой. Привет. What are you doing here? I heard him talking. You're to be executed in the morning. На радостные. Nobody believes him, or don't want to. They think he's covering for you. Some are even saying he helped you do it. I have to get out of here. That's why I came. I want to help. You'd be executed too. Why would you want to help me? I told you my secret. And you said you were my friend. Well, what kind of friend would I be if I left you to die here? So I'm getting you out of here. Ну давай вот так, наверное, скажем. You're a good man. You know that. Don't go singing my praises just yet. I want you to take me with you to the North Grove. Вот что-то он, конечно, там замышляет. You know I can't stay here. I'm leaving Castle Black, but I'd rather not go it alone. So if you're going north, I'm coming with you. Что-то нехорошее он замышляет. Ну ладно, давайте пока выбираться. I can try and pick the lock, but I'm not sure it will work. Garrett, what are you doing? Getting out of here. Ну, так. Давайте. Так, один удар сюда, другой сюда. И вот, давай сюда. Я не поняла, подождите. I can see it. It's coming loose. I'm gonna try to push it out. You pull, all right? Давай. Тянем, 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 тянем. Вот, отлично же. Завершаем. И главное, что можно все поставить на место. Я тоже надеюсь, что это никто не слышал. Ради всего святого, не застрянь, как Винни-Пух. Давай. Давай, давай. И все, и сваливаем. Просто без оглядки. Вообще, наверное, надо было бы Фина взять с собой. Что-то там прям кто-то над нами ходит. Сейчас ты, блин, смотри! Не-не-не, чувак, все в порядке. Сейчас мы с тобой... Залезай под телегу, правильно. Давай. Тихо, очень тихо, ползи.
Ползи, ползи, давай. И вылезай с другой стороны, тебя никто не увидел. Правильно? Правильно. Да уже не впервые по телегам лазить. Господи, испугал меня! Да, это... Господи. Так, нельзя, что нам... Я не знаю, давайте поприветствуем. Am I glad to see you? I'm the sword in the darkness. Help me a fellow brother keep his head. You'll need this. Now, let's go. You're not coming with us, Finn. What are you on about? Frostfinger already thinks I'm helping you. Нет, он с нами пойдет. У нас с вами, знаете ли, поход за стену, и нам прям пригодится, в общем, любой друг. Взять, естественно, возьмем. Вот, наконец-то, правильная мысль, разговоры на потом. Вообще, блин, на свету стоит и не палится, да? Гений, блин. Что-то из них какие-то, знаете, эти побежчики, боже мой, ни о чем. Но, судя по всему, сбежали. Молодцы. Я, честно говоря, сомневалась бы. Вообще, как вы так добежали, что вас дозорные на стене не заметили? Там же поле такое, как бы... Я понимаю, если бы мы бежали в обратную сторону, но мы-то за стену. Это занятно, друзья, нас не увидел никто. Так, дозор предал меня, не знаю, моя... Давайте так. And I mean to do it. Vows aren't going to stop me. Упс. Похоже, пропажу заметили. Вы бы, конечно, молодцы. Вам бы лошадочек было бы взять с собой, друзья. Не знаю, каким образом, но это бы нам не помешало. Ох, чар дерева, боже мой. Проследило оно за нами так. Вы прям так в открытую, да? А ничего, что дверь закрыта? Ее откроет. Ну ладно, хорошо, а то мало ли что. Сейчас бы еще и не пустили. Слушайте, по-моему, они чем-то больны. Или это просто голод? Roderick, there you are. Lady Forrester. What's wrong, Mother? It's Griff. He was arguing with the Maester and things got out of hand. I'm coming. What do you mean to do? Что делать? Убивать его, что еще? He's right. We must Зашел слишком далеко. See what happens when you harm a member of my family. And mine. The rest of my men are still in the grove. They could be here in minutes. Ну да, мне понадобится каждый. I'll have them here as soon as possible. Let's go. And Arthur, listen for my signal. I'll strike my cane when I want you to enter. We'll be ready. Так, хорошо. Поняла. Если они пошли, то почему он должен ударить? Не-не-не, женщина, не-не-не. Ну, естественно. Господи, ей надо показать, что вот она такая у нас сильная независимая женщина и принадлежит только одному мужчине. Господа, оживляйтесь, сейчас будет весело. Вы тоже можете помочь. Возьмите вилы какие-нибудь, что-нибудь еще. Это ж не так сложно. Вы ж не простые те самые, вон там парни и тому подобное. Все ж с этим справиться-то можно. Ой-ой-ой.
Избивает бедного нашего мейстера. I am the only lord who matters here. Roderick, help me. Tell your dog to obey its new master. And while you're at it, Elena Glenmore. А сейчас она ему вдарит с кулака-то. Я прям это... Ну ладно, почти. Так, отпусти. Давайте ей под это. She'll never marry you, Griff. She'll do what she's told. Just as you did, Roderick. And so will he, when I'm through with him. Ой-ой-ой-ой-ой! Гадина ты, блин! Ты, короче, вот так вот. Что еще можно сказать? You're a piece of shit, Griff. You know that. Oh, you got quite the mouth on you, Roderick. You know what I think? Нет, мне твое мнение вообще до параллели. My brother is ready. I think you need another lesson in humility. Just like your maester here. Так. You can watch if you like. Ну, они, наверное, готовы, давайте. Who's the man and who's the cripple? I've let you off too fucking easily, Roderick. Да. Как ты думаешь, чувак? Давайте так. Короче, война войной. Могу. Now then, about humility. Get your hands off me! Maester, are you all right? Yes, I think so. My father will go straight to Roose Bolton. Так, я преждаю. Давай так, пожалуй. And your sister and your whole fucking family. Leave Ironrath. Take your soldiers and get out. Then maybe I'll show you mercy. I'm not going anywhere. Ну тогда пока. You gonna hurt me? Your friends won't be around forever, Roderick. And when they're gone... Да, я буду тебя бить. Как смешно, господи, он сумасшедший. Is this the man you'd rather have? This cripple. Roderick! Enough! That's enough! Are you satisfied? Нет, я недоволен. You need to stop. My eye! Roderick, listen to me! Fucking... My eye! Ну, судя по всему, мы не можем закончить. Ну, закончили. Ладно, не успела я ударить. Так, мы закончили пнуть его, плюнуть. Ну, давайте. Напоследок. Confine the Whitehills to the cellars. No one gets in or out. I can't see anything. Ну, у тебя еще есть второй глаз, так что не переживай. В случае чего, он тоже у тебя пропадет. Word cannot reach High Point. You must be sure of it. Not as long as they still hold Ryan. Да, это легко сказать, когда у нас есть All of them. этот самый предатель. Ну, давайте, да, ворон, правильно женщина говорит. Ворон надо убивать. Молодец, мамаша. И никого, в принципе, не выпускать из замка, чтобы никто не успел доносить. Ну, а мы, друзья, пожалуй, на этом с вами сделаем паузу и продолжим уже в следующем эпизоде. Ну что ж, друзья, мы, я не знаю, я считаю, мы молодцы. Отстояли с вами Железный холм. Уайтхиллы, наконец-то, у нас идут в темницу. Спасибо, естественно, нашей прекрасной жене, да, будущей, что она привела к нам подмогу. Это, как бы, на самом деле, очень... здорово. Ну что ж, друзья, серия вышла, по-моему, интересная, все заверчивается, закручивается, сбежали мы со стены, сейчас отправимся с вами к мертвецам, и вообще куда только не поймем, мы там отправимся, надеюсь, что найдем железную рощу, в общем, северную рощу. Ну что ж, а на этом мы с вами завершим. Всем пока, увидимся в следующей серии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока!